Buke sibingele sekwamukele endabeni zehora lokuqala emini lezi indaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Maguba naze ezinohlonze eminishi. This is expected to result in 35 catalytic projects over the medium term in strategically targeted areas. Ibhekwe ngabomvu inkulumo kaNgqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana njengoba ezobethula umhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali kahulumeni kule minyaka ezayo eKapa ngehora lesibili. Kufuneka ntona amapolisa apha kuba ezimoto zenu lamapolisa akafuni ukuya kwendawo sesikhona sisithi masiye athi amapolisa akanakwazi ukuya angene emzini womuntu. Ushaqekile umphakathi wasemqhekezweni eEastern Cape ngemva kokubulawa kwenkosi yendawo kanye nokudlwengulwa kwabafundi bakaGrade 12 abahlanu. Unobhala jikelele wekhosathu uSoliphetho uhola imashi yomfelandawonye wenyunyane eqhubeka eKapa ngaphandle kwezakhiwo lapho uNgqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana ezokwethula khona umhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali kule minyaka emihlanu ezayo. Ikhosathu ifuna uhulumeni wobumbano ubeke phezulu udaba lokwentuleka kwemisebenzi. Ikhosathu iqagula ukuthi awukho umehluko obonakalayo osewenziwe uhulumeni weGNU osekuphele izinsuku engaphezulu kwekhulu uthatha izintambo kuhulumeni. Ubuholi bomfelandawonye wezinyana bukhala ngokuthi inselele eshaya kuzwele kakhulu kubantu emazingeni aphansi kubonakala sengathi ayithathelwa phezulu uhulumeni okhona njengamanje. The main issue is about job creation. Job creation. This country is facing a serious challenges of unemployment rate. As you can see here, many of the people who are here are young people and women who are unemployed. So the budget that we expect the minister to present today is a budget that talks about the implementation of the program of creating of jobs. Amalungu ayingxenye yemashe eqhubekayo alangazelele kakhulu ukuthi inkulumo kaNgqongqoshe uGodongwana yomhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali kule minyaka ezayo ithinte kakhulu emaphuzwini ezinto ezidingwa kakhulu umphakathi. The budget must be very wisely go to all provinces and the council must spend the money very wisely in the communities. The minister Enoch, if he do the budget speech today, he must look in our seniors, pensioners' money because really the money is too little because from our seniors have to support the whole family in the house. Ikhosathu ifuna uhulumeni asukumele phezulu nodaba lwesimo sokuqashwa kothisha njengoba kwezinye izifundazwe njengase-Western Cape sekuvele ukuthi izikhala zokuqashwa kwabo ezingaphezulu kwe2,000 sezihoxisiwe ngenxa yokuthi umnyango wemfundo eyisisekelo ushodelwa imali. Sisekulo udaba lomhlahlandlela sixhumana nentatheli SABC uBulelani Philip eParliament sicela usichazele nombukele ekhaya ukuthi yini esingayilindela kule nkulumo ezokwethulwa uNgqongqoshe. Manibulise kwenkosazana nakubaphulaphuli ekhaya njengoba sowutshilo sekusheke nje ixesha elincinci phambi kokubana ke umphathiswa wezimali uEnoch Godongwana awuyisele intetho yakhe yohlahlo lwabiwo-mali lale minyaka emihlanu izayo. Amaqela opolitiko nawo ke alindele lukhulu kwentetho kamphathiswa wezimali. Ngoku ndizawuncokola nombhexeshi wombutho we-ANC umnumzana Mdumiseni Ntuli, sorry, beg your pardon. Njengombutho we-ANC nina mhlawumbi nilindele ntoni kumphathiswa wezimali? Mangibonge Bulelani, ngibingelele balaleli bonke emakhaya nababukeli. Into esiyilindele kakhulukazi ukuthi uNgqongqoshe uzobe eqhubekela phambili nezinto ezinye zazabe yithulile ngesikhathi enze sabelo mali eqaleni kwalonyaka ngenyanga kaNhlolanje ngoFebruary. La ebesho khona ukuthi ezinye zezinto ezibalekile ekufanele uhulumeni abhekise ngakhona afake igxalaba khona ikakhulukazi emalini ukulungisa isimo sikagesi ebekuyinkinga enkulu ebesibhekene nayo makuyophela unyaka odlule noma uqala lo sikona ngoba uma ugesi ungasebenzi kahle kune-load shedding abantu iy'nkampani ney'mboni ziyathinteka singakwazi ukwenza umsebenzi bese lokho-ke kudala ukuthi amathuba omsebenzi angenzeki ngendlela ekuyiyona. Okwesibili ukwehlisa-ke inani lokuthengwa kwempahla kithi lokho esikubiza ngokuthi cost of living okanye imali esetshenziswayo uma uyothenga isinkwa noma uyothenga ukudla nokufaka upetrol emotini ngoba zonke lezo zinto zinomthelelo onzima kubantu bakithi abasebenzayo nabangasebenzi. Okwesithathu mhlambe nokugcina sikubhekile ukuthi indlela azobe uNgqongqoshe wezemali namhlanje
esinikeze ithemba kuyo ukuthi siyaqhubeka nokuqinisekisa ukuthi abantu bakithi avuleka amathuba omsebenzi eNingizimu Afrika, abantu bakwazi ukuthola ukwazi ukuthi basebenze. Kuzokwenzeka ke lokho ngoba kuukuthi ugesi nje obushilo ukhona, izimboni ziyakwazi ukuvuleka, i-Reserve Bank nayo yehlisile ama-interest okwenza ukuthi ibe khona indlela ukuthi uhulumeni abe nendlela yokuqinisekisa ukuthi abantu abaningi ngokuhamba kwesikhathi bazokwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Okugqibela, niyavana apha kule GNU malunga nemigaqo nkqubo yezimali? Angicabanga ukuthi khona umehluko okhona. Ngibona sengazi ukuthi vele lokho besikwenza njengombutho wesizwe bekuyinto bekufanele siyenze ekahle mawubheka isimo somnotho saseNingizimu Afrika. Abanye besiphikisana nabo ngesimo sokuthi besingasebenzi eduzane umunye nomunye, ngaloko ke kuba khona ukusolana ukuthi mhlambe okunye sikwenza ngezathu engezona lezo kulekela abantu baseNingizimu Afrika. Ngokubuka kwami manje nokulalela amaqembu ehlukahlukene esibambisene nawo uhulumeni ohola umbutho wesizwe, uhulumeni okubambisana, ngibona ngathi bonke babukeka benethemba lokuthi ungqongqoshe akusho ngoFebruary nazo kusho namhlanje kusithatha kuleli zinga lesiklona njengeNingizimu Afrika usise phambili. Masibulele kuwe Mdumiseni Ntuli, ngumbhexeshi wombutho we-ANC apha eParlamente. Masithathe intambo sizibulisele kuwe estudio eGauteng. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Lo bekungubulelani Philip, intatheli ye-SABC. Ushaqekile umphakathi wasemqhekezweni e-Eastern Cape ngemva kwegameko zobugebengu ezenzeke kuleya ndawo izolo ebusuku. Lokhu ngemva kokubulawa kwenkosi yendawo uNogcinile Mtihaha kanye nokudlwengulwa kwabafundi bakamatikuletsheni abahlanu. Njengamanje sixhumana nentatheli ye-SABC uFundiswa Mhlekude nosendaweni yesigameko. Fundiswa, asikwamukele indabeni zasemini. Zithini izakhamuzi zasemqhekezweni ngalezi gameko ezishaqisayo ezenzeke kuleyo ndawo? Bakhathazeke kakhulu unkosazana abahlali basemqhekezweni ngezizenzo zenzekayo namhlanje. Njengoba nithetha nawe njengoku sikwelinye ikhaya elingekude kuyaphi ukusuka pha komkhulu emqhekezweni, nalapho kufunyenwe umzimba womama oneminyaka eku-80 ulele echibini legazi. Kubonakala ukuba ubulewe kabuhlungu. Ekseni namhlanje sifumene ezo ndaba zokubulawa kukamama uNogcinile Mtihaha nekuvakala ukuba udutyulwe wabulawa komkhulu apha emqhekezweni. Sithe siseva njalo safumanisa ukuba kukhona abafundi abahlanu abathe badlwengulwa kwindawo abarenta kuyo ngabesikolo benza ugrade 12 kwisikolo esilapha kufutshane. Sithe xa sisithi siya kwindawo leyo yenzeke kuyo lonto yokudlwengulwa kwabo, sabona abantu begijima besiza apha kulomzi sikuwo njengangoku, abanye betsiba ingcango. Xa befika pha bafika kukho umzimba womuntu ongumama oswelekileyo usechibini legazi. Kubuhlungu xa ujonga imeko le akuyo, kambe abanye bakholelwa ukuba mhlawumbi udlwengulwe ngaphambi kokuba abulawe. Kanti pha ngokusikomkhulu sithe sisathetha nabahlali abakhwankqisekileyo nabanqungupheleyo zezinto zenzekileyo, kwafika omnye umfana esithi naye ebefikelwe ngabafana babini emzini wakhe, nabaye bavukuza izinto zakhe bathatha yonke into esefrijini. Abantu ke ngoku bakholelwa ukuba ezi zinto zenziwe ngabantu abanye, ngoba pha komkhulu kuthiwa kufike abantu ababini ebebezogqume ubuso ngebhalaklava. Amapolisa ke ayaphanda, aqhuba uphando sezithendeni zabarhanelwa. Kanti apha ngoku kukho abantu abangomama abakhathazeke kakhulu abasanda ungena. Umzimba usekhona ulapha ngaphakathi endlini, bakhwankqiseke kakhulu, bayangena ngaphakathi babuye bazogqume bakhale bazogquma ubuso ngoba bayabona ukuba imbi into elapha ngaphakathi. Ukanti ke sithethile nomhlali walapha uthi yinto eqhelekileyo le eqhubeka apha emqhekezweni. Phofu nathi kudala sisiza apha, sisiza kwiimeko ezingokubulawa kwabantu abangomama, ukudlwengulwa kwabantu abangomama, ukubiwa kwemfuyo, kubulawe abantu abangootata, ithathwa emini emaqanda imfuyo yabo bejamile. Mhlambi abanye bangene ebusuku bangayibi kodwa bayithathe bejongile abanikazi bayo. Yimeko abajongene nayo ke abantu balapha emqhekezweni leyo. Nkosazana, uzibhlungu kakhulu lezo indaba Fundiswa. Lowo bekungufundiswa Mhlekude, intatheli ye-SABC.
Undunankulu wakwaZulu Natal uThami Ntuli unxusa amalungu omphakathi ukuba bambisane ekulweni igameko zakamuva zokwebiwa kwemfuyo kanye nezibhame engekho emthethweni endaweni yaseNyezane eScourt. Lokhu kuzemva kokuthi kudutshulwe kubulawa abantu abane ngempela sonto. Amaphoyisa asekwazile ukubopha abasolwa abayisithupha malungana nesigameko sokubulala. Bekusemcimbini wesintu kwamazibuko ngesikhathi kuhlaselwa izambili kanjalo nezihlobo ngamadoda behlomile ukubulawa ngesihluku kwalezi izulu okukholakala ukuthi kuhlobene nokwebiwa kwemfuyo kushiye umphakathi usovalweni. Kuthiwa isigodi saseNyezane eScourt siqophe isibalo esiphezulu samacala okwebiwa kwemfuyo kulonyaka nje uwodwa. Igameko ezikhathaza kakhulu esithi kodwa sizobuya ke njengohulumeni sesixoxile nenkosi yendawo ukuthi kufanele sizoba nomphakathi la sizoxoxa ukusenze njani ukuthi siguqule lesimo sokungaphephi sehlisa izinga lokutshotshwa kwemfuyo. Abaholi bendabuko bakholelwa ukuthi ukutshalwa kwamaphoyisa endaweni kungase kusize uphenyo olungaholela ekutheni kuboshwe ongqondongqondo. Okuyiphupho lethu nephupho lesizwe ukubona kakhulu kugcwala abombutho wezokuvikela, kugcwala amasosha ngoba besifisa ukuthi angafiki nje bese yahamba, akafike azozinza endaweni. Kwaqhamuka imoto eyiveni yehlisa abantu, sihleli lapha la sihleli khona kwakunomsebenzi, yehlisa abantu beza kithi labo bantu azange bahlale naphansi bavele nje badubula. Ngingunonjabulo Mtungwa Makamo ezindabeni ze-SABC eThekwini. Sisathe qhu etolo kanti uMasibuya sizokuphathela udaba oluthi you don't want to have acted on the basis of a person being arrested and charged, and you probably fire him and then the courts come and say he's cleared. Imeya yaseGoli uDada Morero uthi isinqumo ngekusasa likaKabelo kwaManda obhekene nezinsolo ezibucayi sizothathwa ngemva kokuthola izeluleko zomthetho. Sikubingelele sikwamukela umngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi ibhekwe ngabomvu inkulumo kaNgqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana njengoba ezobethula umhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali kahulumeni kule minyaka ezayo eKapa ngehora lesibili. Mukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Ngempela sonto isigungu esiphezulu se-ANC sinqabele wonke umholi ekuthena aqale umkhankaso wokufuna ukuhola iqembu njengoba isikhathi sakho ukuthi uqalele umkhankaso singafiki nje. Unobhala jikelele wayo i-ANC ufikile Mbalula uphinde waveza ukuthi wonke amalungu e-ANC kuzofanele abhalise kabusha ukuba ngamalungu eqembu. I-ANC ilungisa kabusha uhlelo lwayo lobulungu futhi wonke amalungu ayo kufanele abhalise kabusha. Njengamanje isibalo samalungu alo leli qembu siseyinkulungwaneni engama-600 kanti wonke lamalungu kuzofanele abhale incwadi echaza ukuthi yingani kufanele bangamalungu eqembu. All members will need to write a motivation letter and state why they should be reaccepted as returning members or accepted as new members into the ANC branches. Abaholi beqembu asebeqala umkhankaso wokhola iqembu banqatshelwe ukuba baqhubeke nalomkhankaso wokufuna ukwesekwa. In response, the NEC resolved that a guiding framework on leadership issues and processes should be developed, circulated to all structures and discussed. Once adopted, this framework will guide leadership processes at branch, regional, provincial, and national levels. Phambilini abaholi be-ANC bake bakhala ngokuthi ikomiti elibhekele ubuqotho linamandla amakhulu kanti futhi ayiguquleki inqumo zalo. Isigungu esiphezulu sa-ANC sesijube ithimba elibhekele ukudluliswa kwezikhalo ukuba licubungulisise inhlelo nemiphumela yaleli komiti. Imeya yaseTshwane esanda kuqokwa uDokotela Nasiphi Moya uthi into abazoyibeka phambili njengohulumeni omusha kuzoba ukulungisa isimo sezemali salomkhandlu dolobha njengoba sinezindleko ezingaphezulu kwemali engenayo. Osanda kuqokwa kwesobmeya eTshwane ugxile ekutheni uzolubuyisa kanjani uzinzo kulomkhandlu dolobha obhekene nezinkinga zemali.
Ukungabi khona kwemali yokubhekana nezindleko zeTshwane sekholele ekuqubukeni kwembhikisho ezakhamuzi ezikhala ngokungahlinzekwa kwezidingo nqangi. We have an ambitious target of achieving a funded budget in the next few months. And whatever to do in terms of the commitments we're going to make on the side of the expenditure, on the side of revenue generation, it must talk to this ambitious target of getting a funded budget in the first time in a couple of years. Wengamele ezemali nokuthuthukiswa komnotho eGauteng uzwakalise ukukhathazeka ngesimo semali saseTshwane. This indicates that the implementation of credit control policy is not effective, or rather as effective. This has a negative impact on the liquidity of the municipality. Umayile uthi likhona ithemba lokuletha uzinzo kulomkhandlu dolobha. Imeya yaseGoli uDada Morero uqinisekisile ukuthi isinqumo ngekusasa likaKabelo Gwamanda obhekane nezinsolo ezibucayi sizokhishwa ngemva kokuthola izeluleko zomthetho kusasa. UGwamanda obe imeya yaseGoli usolwa ngokuqola abantu ngohlelo lokungcwaba olungekho emthethweni, kanti idolobha laseGoli lilinde ukulelulekwa kwezomthetho ngaphambi kokuthatha isinqumo esingujuqu ngokuxoshwa kwakhe. Imeya yaseGoli uDada Morero uthi bathatha izinyathelo ezifanele ngaphambi kokunquma ngekusasa likaKabelo Gwamanda. UGwamanda ubhekene nezinsolo ezibucayi zokukhwabanisa ngemuva kwezinsolo zokuqhuba ibhizinisi elingekho emthethweni kanye nokunyamalala nemali yabantu. Finalizing a few things internally so that we can take the appropriate action on this matter. You don't want to have acted on the basis of a person being arrested and charged, and you probably fire him, and then the courts come and say he's cleared, there's no, he's free, he's a free man, and you had acted to fire him when in fact you should allow that process to happen. Njengamanje uGwamanda uyilungu lemeya lekomiti lezokuthuthukiswa komphakathi kulomkhandlu dolobha, kanti uMorero uthi akanasiqiniseko sokuthi amanye amaqembu ezombusazwe ayawahlola yini amalungu awo ngaphambi kokuba ajutshwe ezikhundleni. The ANC does a vetting of all its public reps, including our councillors. We go through a rigorous process of record checks, and they also check community checks, etc. That's what the ANC does, and I went through a process. As to what happens into other parties, I don't have control or authority to probably say this is how they should do things, but the ANC does that. uBrigadier Bongane Gininda oqhubeka nokwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uvumile ukuthi kwaba khona ingxabano phakathi endlini nekwaqhuma isibhamu kabili. Ngaphambi kokuthi kuqhubeke icala enkantolo, uadvocate Mnisi ucele ukwazisa inkantolo ngesimo sempilo sika-advocate Mngomezulu nongaphilile. He's indicating that the medical advice that he should be at home up until the 4th, which would be Sunday. All probabilities will be back then on, he'll be back on the 4th. uBrigadier Gininda ke uphinde wagcizelela ukuthi kwaqhuma isibhamu kabili ngaphakathi endlini owadubula ke wayemi ngaphambi kukaMufim. At least 2 shots were fired in the house. And then paragraph 4.2 reads as follows: the shooter was most probably in front of the deceased and the firearm in contact with the deceased's chest. The possibility of an altercation or struggle between the deceased and the shooter cannot be ruled out. uAdvocate Ramasipila ube esephikisa ke ubufakazi obethula uGininda naphikisa udaba lwezingcingo kuzo zonke izingcingo babeziphethe emtholampilo ngesikhathi kuphuthunyiswa uMufim. My Lord, is that at this time, it is 21:52 seconds, when this phone was picked up at Muleleki Tower, all the other phones of the people who were inside the house were at the clinics, in other words, where the deceased was rushed to, my Lord. My Lord, I'm going to object to the evidence that all the phones of the people that were in the house were accounted for at clinics, hospital. The testimony of Ms. Zandile Khumalo is quite clear. Upon return from clinics, her mother's phone was found on top of the stove.
and Senzo's phone was found beneath somewhere in the kitchen as well. Icala liyaqhubeka. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Buke sibe lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Musa wenkosi ube nani nonke.